23 Bega ba was some addition wa monako kasachire mu kire se wono wa kasoro dia asase galamse wonya bi na ye raba gwendra da wo frɛ chese mahibedwafo nyina akɔ mahibedwafie no de nsɛm betudwa ye bebɔ mu kire mu ama wo na bagwen kreya so kasachire mu kire se onyanyafo James Agaga wanya majority leader fully emu kire mu wa ha ensɛm sɛ ne de keka ho na nnuano mienu yɛtena se a ye de beso mu saprem to breka se na adwumekɔ wei adaroma Big Joe Paint Enterprise and you mre ye wa muta ye papa buffalo for cocoa no so ka hu bi asese wa mu nyina no wa mo enso ba ye chidom dunkwa area teachers cooperative credit union eka ye home specialized in your smart tap ba ye chidom Virgo Target electricals and home appliances set ye chia agan malames wa no so ebo ye chidom awie aso for no mien no me de trimo de hema ya ofruwa mene mame ama eduwa afa insem no eni abuso ye fu insem no wase am na ye baka ye wasana abusumi ye wo meni de to so nsia e wa afi mua eni ekwanya ne tie so kopiem otuba won kampani mantemu a wo we bia we friend Rahman Mohammed wone ne yire omo kwojoke no obi nim de ko bai na chese nkofo bi onu omudi dwuma ebo modi ya de etu ko si ni so a omo ema etu kasa one ne yire mienu a ne ne de wo Rahman Mohammed ne de woti ya no awonse do ne yire ye friend Christian afosu be no kasa de odaresa bia woji arshe eba sana posi fo ntem so bobo modi akopie mu ho a omi hwehwemu a ekohuru se abrantie bia ye friend no abrati bi ono no eka ho a on your friend Adams ada ona ni nua ba ku so your friend Bala Billion omo na cheso omo bo omo aka so mo timpo omo koku owura Rahman Mohammed ni ne yiri Christian afosui e ba sa ro mo kochi omo a me ne ka say die ne de yendra dom do mo ko chese court asem de bia na mo ko court no na cheso mutu asem ne share da chese September busu e ba besimu ni da etoso edionu twe eno mesa kwakotira asem ne so na ni nyina machi no ade prosecutor ri chemche se dance di krata ka hu nyina mobomode abobo na kwakoma 20 January na wotumi ahwehwemu yie na chese omusa babie mu a motumi aboko di ne esanse sense die code omde abobo mienu no ba ko na oni e friend Ahmed ne die wono no mochemche se ono dom de code abo ne se ono no committee madra na de oka hu no so de code bo ne se ono so bo a Ahmed na waka won kamo omkoku papa ya na miri eda ya resabie na ensamri se wie no mokọ asetire ne wie no mopie free court dem wono enseptrofu yesu ko hobi se de be nya asem mu kire mu pa babo mu ntinu ye ni ebusua no chese Rahman Mohammed na busua no papa ya wonya ne be kwa na yere de wote se wo no opre ne nkwan e wa resabie busua etwe nkomo ye ni odwiko no mo chese asem de mu aya na de mo pra ne se aban yi be hwe no mo nya tentire ne amomode hie no wallahi onu no je ko ya odo mo pasala aha wallahi don kan yam yo be so mu ka ya dadi chaba ko boy abi sallabiya no ba ye na ya abi sallah ay ya sala ya ye na ya no sala kasiye kitu Wai Rahman Mohammed wanya ni baby ko chese to kasa no sana bosu ne de tosu nsia na busua mo ko court no ensam ne kan wie na chese abomode abopro mo so de nsam yi eto yenim Aposifo e won apodin tribe wo yemes ni mu ene kasa yi wari atodwa kire bu kire se nyame ya dom weda ya wada yi a wo mo a ye mobile money service ana se vendors no a wo mo ewo ye mpatem hase ye no hu hie ye papa papa so mu na baba na ya ba bepie mo ewo Atechem Divisional Police Command na empanyimfo kire ne won kasa hu dwumedi opeso wo ye de ma wo mo no wo matimi aye no ma ye ni ye nyon ho ntiase ye papa papa na sentem wo no mo no ye nyina ye ni tuase ye mpatem hase ya de
se nyina ye se akrofo front to krasifo bi a wo de wo mo kwa ba so mbedi ba wade no da ne da nyina se wo bia no so mo wo bi mo vendors ye nie ya ne se ke no wo bi anufu ase ne atwetwe ase bi so ne atwa bi ase aguwa ne e pa bi ani so saa no mo ye won patam ho sei eno na post mpanyimfo atena se hu se wo manya strategy foforo kra akrofo ne fa so mo de wi mo vendors inti no mo mra mo metie wo se en kasa mate bi da eye dan ya ni wi bi foforo betimi so aba eno so betimi aka to mutim na mo ye mo vendors no mo timi ahwe no mahwe ne yiem wo se nyame ya dum a ya wada ya na acho dwumadie ni nyina empompo so na se ehye so ewo eho no mo saa wo ni pa oni de nchoman kase ekasa ye no eye post panyin o ye mensene yimo DSP Simon Boavo yeah police in the dictated new center akonfo no fa so e de ediwi a no ono sa am yentumi nkan wo afidie so esanse sa nipa bonefo ni nyina 80 tinyankopo ye adoma eda ya wada anopa no nkron ewo ye divisional police headquarters conference or atechem ye tiesa fre mobile money vendors nyina se amomra na yamo nkyerɛkyerɛ na de yenso ye dictate no yenka enkyerɛ omo sa de ebeya obi abeda no so okay nipa bonefo no ambinya omo ono min cry per se fafidie so na the mom because the chairman radio there say mukura population na dodo nti extra mobile money vendors ni na say nyame adoma na ochiwe omu ne dajuada yawada anopa nonkon yeshia atachem police station obia momodi amrametie bi okay eye nchecheti awabi moba mu nche no masa akomuchi no makodi munyima ono mi adesede a yede mamo emanin ka so we dey ati abrabeti ne editete ade fofora beden ebeboa mu nyina ono ne pese ade fo afidie so na no peye ma sa ajimakofo no omo ye de etie wa asopam we woni for DSP Simon Boavo and watchre mobile money vendors amoy empatam hanyame ya domo a eda ya wadam nhiem at police station Yego pie mu asante mantem ade ba ko a ha o mai Ghana pa ne galamsey ene galamsey ade be chi ade senyina na wote se diamonds for kutia ene blue water guard for so do mo wagima soldiers for so boa empanyifo nyina boa sesa galamsey be tu ase sanse galamsey kuro ya boa de sanse munya gold free match se no no ene galamsey de nemum community mine na so sa galamsey kuro yi de kuni papa wo ye so mai Ghana mu na eno ene dwumede bi ko so wasante mantem kumase a asante mantem suafo Dr. Frank amakohine ekopie mo ho eno dwumadie bi te say Minerals Commission na so masi what ultramodern for office complex bi ama wona wo bi anom eno na opanyini ekopie mo wo chebu kire say sa galamsey kuro ye nam so mo kuti ani nti no omo fa kwa bia so sa galamsey yesu betu anasa ase esu betwa kuro wo mai Ghana mu hanom sa galamsey kuro ya small ko se nipa makoma edionu ehesem yensa 23 ekuwom ewa sante mantemu no se de ya ne se mo makoma du ba ko de yade o mo no nyina no mofra otubu se awraho wose de akire ne se obi wo kora no okone fom galamsey amra yi da ho ye nkata aso na nipa na kwapate no atom no wewu abra wonya hwe wono wonka galamsey fo no bi wono so wonko ye obi abone na je se wo twenu akwapate no atom no na wewu o se esa pa na wose bodies makoma du nkro de o motumi ye free galamsey amenam emu nai do mo da so hye ba besi no mu hu won na ne nyina mo achi no so bakoto asere pa se mpanyimfo mo ka bi ewo mu a soldiers for bambodwu makofo nyina da no ye nyina ye fa hu nchim ne atumi mo na galamsey ne entu asesa ne se de akoso awro papa So, Maincom CEO, Honorable Deputy Minister, the original head will definitely have a strict supervision from the RCC and my good self, so that at the end of the day, collectively, we will be able to make sure we keep this facility in good shape as it is today. Beyond all that we are doing today, this edifice and the structure as put here today is to help us in making sure there is some form of sanity within the mining space here in the region and in the country. But definitely, the issue of illegal mining continues to bedevil our lands, our waters, our
water bodies, our forests, among other environmental issues that come up with illegal mining. As I stand here as head of research within the period under review, 23 lives have been lost only because they were going to their farms and fell within pits that were left uncovered by miners within the various areas. As part of the 23 people, only 19 people have been recovered from these pits. The remaining 4 of them have not still been able to find their bodies. These includes 11 children whose future has been cut short because someone in his quest for money left a pit uncovered within some of these areas that leads to farmlands, among others. Looking at this problem and with the support of the minister, the national security together with the ministry has started a reclamation effort in order that we will be able to target these uncovered pits that fall within the areas where people actually fall in and drown. I want to thank the minister for supporting us in this regard. The work is truthfully ongoing. I want to call on corporate institutions gathered here who want to support government in this regard so that we will be able to gradually start reclaiming our lands and be able to protect lives and properties within these areas. I also want to thank the ministry that as part of your effort in supporting us to be able to fight illegal mining, we want to appreciate that you have successfully helped us to move every permanent structure within the region that fell within the forest reserve. Asante Mantem Swafo Dr. Frank Amwakwehine. Wagalanse mu sansam wan yeguso ye gina ina wode wani chiremo ewo eyekro bako a ede anomako a anase amonako a eno no wasante bantem hono moda hono mo na ene sa anomako electro area hono mono woni po oyibega ba hono ye nyamfo Richard Afesi ene ene wo kasa yi wasenkofo ba na ebodidi won patem ho sa adanya wono na mankofo concession won patem monom na ene woni omunyina da so aka bomu ene afima gude otu ne kwa abone so won patem wonya asem ketwa pa galamse yi wase ya no mo ayem eno na ka wo bi ama kire se woni nyamfo Richard Afasi akase kire mo kire se no Richard Afasi woni galamse ye de ede pa nti na mo tira se a wo manya obi edi amoso wono no po de adwuma wo yempo enfa galamse hu ba bia osode ano po wako na adwuma wo wi obani fie kakra obenya no ne gire ne mmoma ba bepode ne kakra na mo de galamse hu nsem ba fare no wo so wono wonya galamse o na galamse nsumpo de onim kwan kra mpa ye foso a ye timi ye galamse na ni nyina no ayese wo mote wono mo nka bi nhyemu ene nkofo bi ba iso mbeso mbetufu magudie wo patam wonom na ne wo ye so mo fa ngoso na no mani mu chenti ne se wo mo na ye kurowura wo mo se ba na assembly sem wo no di wo mani mu wo sansansam no ho na so se bia mo be fa asase ho asem ne ade wo ho kurowura wo ntimi enka ho asem eyiem na no mpokura no enkrofo ne ko hu na no mo tena nko wiye no atrankonya ewiye no wo mo sa so bodwa etena se ema wono ayi ononyam for rich di kura akaye ekasi su dua se senkofo so metufi magudie wo yempatam hase ya ewo so mo ye ne man sa ankasa anase small scale mine ne na wo mo fa kromofo nkwada ne bie ena so ka sa asem we no nananom bi eka ane ebe so ka da bi ena ndo so wo ja mo asem no se ne over to you jo late mo anam nsase ya wono de wo horo nsa firi ho galam se pa de enya de be ye bi ndan wo ye bi chana nanom asem mpo sune won ka bi se fa galamse hu a enti wono de wonye galamse bia munya no tinu so mu bana ombehwe na misu tena ahimfu me nyina se bi me na me da wano in terms of assembly ti se ohini ba ko sori ko ohini ba ko njenje obi di tumi ama ni so ombra ne die e ka me nko a ta so ohini na ono no wo isansi kurumo na ka so sori nko se bi yewura o chin ni ntin me sori ba o se prevoir na edoye ni biaba na ba fo isansi abuja bo kanu pinyina ahimfuni nyina twehia hono mu a omu twese mebana se ne be ya basabasa eli timekwa na mekache ahimfuni ni mpanyimfa trankonyo mu nyina se misiro medie senia omu nua hene ba ko kwan ko fa so wura krum hono mu anya mede ntweyi na mmom na metimi asere ni se omu nhwe no mo ye de ade omu fa yi nti bo ye nyina ye nipa ba kwa ye wo mpesa ba ko so omu mienu nyin ko ntokwa me na menya asembe ko me na meda ho na mmom se omba do twa gudi wa hanu mo ne die maintain ho asem na minimu ni se aban na akwa yen hihye for responsible community mining se ba se pobibimpo ni a ahemfo no e wo kwan fa so be handle sa asem wo se ne be yom be form community task force na wo timi ayi de mesre ba fo isa se ono yo hinu okrumo utie responsible community mining ne krampo na aban ni se so hinu okrumo ne mpene kramo mo ndade memma omun so hinu ne pene aso be timi asanti nana mo hwe na mo nya mo ntuti okrumo anu wona asase ne o de mo na mo ye program pen na mo to nya mayi se mo tutu na se sebi nyama no
mo face mono baby adu no mo pese mo de mo ngi mu a mo fa mo ni nche municipal assembly se bi meme ya asema ya kebe mo kogu mpanyimfu e wo soro no no mo ye da mo tutu mo nyama nti me ni anyimfu ni mpanyimfu ni di san ko mo ni wie na media bija o mo nsata mo no ai o hwe da dren na ana nipa na won twa hia o eye meeting na se na mo ba chiche pene bi mo de yam pene da so me ka kire baafo isan se ni se media me ni asase wa me kire so bi tu ya no bi ntimi ntu me kire me ni man na bia o meeting ko me man ni de me ko man ni site bi anso da ti media me ntimi ntu no be ono no yo hin ono ne manfo kasa na o mo kasa na se yie to yie na no be so mo ye no so be so mo ye de o mo wani nkire municipal assembly no mo kokko mpanfo wo no me no mo ko mo isi Onipo okasa yi be joba wasuma de hia ewo anomaka electoral area wonnyamfo Richard Afasi na Ghana Education Service for region enso enaguso mo ye hwehwemu ni nyina afa security man be friend obonto no wo mim senior high school ni nyina de say abofra bi onoko school wo mim senior high school yi ekwo abontene na wa ma school mu ontemeche campus wontem wo ba na chese wonam tentanwa na security man yi hu no se ha akatesi abraha sei ena wo se wotam be na wo pie ya afri na chese wo ba campus yi ene se ne wo ye wa makwa na men man se so be ne wa ngade ya ene be momodi a kira aka kira ye chese school authorities na de se be iwedia ana e be paresho ya paresho asema mike bomodi abra Facebook de chema radio de okroba kwa chipon krom wo hwe se ne security man we dwa atade a wo soro no wo hye the trouser kwa ready to go na bo friends so wo hye ne sukwa atade a wo tempa yi so a wo se da me paacho bra me paacho security man me paacho to bi sa bo fa na ni nje ho sa na enso po no asa ne sa kwhye papa da no mu sa na papa ne kire mu kire akura ne se ne akura no wa ba na je sa ye late sa no se wa makwa no de na ande obaka chi authorities for no bo modi ade ko hye ne da mu se wo be na akura di da me paacho sa na school for me ma ne bi suru na kwanche o mo na mo aje so mo nam campus wo no mo te no mo se de akosuru de se ambo mpre wo pa ase enuma nkwaye enuma na chese school mo frɛ yi bo modi abopri dan no mo ko wura dan no mo ko ya security man ni na chese wo dwa na shirt ya bahwe ne fro wo de da so a na se papa wanyini wo da so ene se wo hye dam wo chese abofre nko ba be sese no eno mo se ani ya chew eno mu video na credit me pacho de mamo fa nkowai na enya mia wa ka na room sembia sa mo de be ko so mo fa nkwa na chese ade ba bontre so eno ka ho bi Emma Ghana Education Service for mo wache so mo krabata wa for ready hu asem na mo se dabi sa de we ya de e koso pa wache sempatem we sense papa ne kwampo no mo chi no sa no enche mo kire se school for no mo de mo sakeka security man na kakra GS for chese sanu ma we akoso school mu awudom dodo eno betre security man eno akwachi abofra we na moyi no wona nada na sentem ya na school wa yitifu baabi ye de betu udwa sa abofra bi ono special need that sa service bio sha abofra ne sheda ndi musa ena security man for mienu bi bo mode akoto sha akra so omene da ye omene ada ba akon na ada mienu che so mota ne da ena we so assistant GS for so mo ntina sesa Emma Monshe, and as I know my bonny way and Cosso, I want Patamon, Timeruka say, dear. Or Master, some no Mukuso Muation, no security man, dear. Or Madano, now someone in Amatches I, a person from Gusoyan, Muntia, some no. Yene Gusua, see Papa, dear, 3 years as I some way, dear. I am more friend as a form of whom. I don't say I send me a beprim, a peer free much piano. Yene de Chamaka see, Yabasadia, Baba, Bomodun, to buy the Chama radio, Alice at Auroma. What do you have to show? Papa ne fo odeda so nyagro Vogo target electricals and home appliances me pacho what onto electrical appliances ni nyina bi e wona hye ye our metal box ni bi e wo honom one way gangs ni nyina da obenya bi e wo hom obema cables obema earth road ceiling fan standing fan fridge and TV mom adanse hu ne ma so de yen kakra wo mo tuntum bi e wo honom ani nyina no ebu so say chapo e wo empatemo e honom na school bags and so ono so wotum bi kitchen and electrical appliances ni nyina a very good target electricals and home appliances ho any to aton ya san so aton ba ko mo o wa yan free woni kan e pakese model na edie ne mo hwe akakra bi amwadu mines gate na e wo German kwaso no 0545 501710 0545 501710 and 0457 235 569 0457 235
569 and now on the very good target and penny for and kasa specialized mineral water and smart up in Sieno in Sucroje. Let's say in Siemi and Siobia a day papa. Now me patro Adama will be at someone. I am not Modia Comacusia Prince. Now we'll swap up with Joe Daily, the butcher drugstore and Chawan Moa. I will be with stores in the 0545 805 261 0545 805 261. Dunkwa area teachers cooperative credit union. That's Kufo and I echo Massami me pacho. That's Kusayano. Okwa no mo e ye osika no mo hweso kama e dia ma ne mu akire no wo se pe besia wo mo mbesa so ma besia ni bidio de koye bia me pa cho mo de besia ne be ma wo na wo so wo de akwakoye se hwe be koye wo se kopon dia sodun kwa Central Market Former Fishing Corporation and a main office na kasa so wo mo e ben Forestry Commission me pa cho ma be frɛ no e 0332 22800 0332 22800. Now that's cool and penny for and kasa. Now me pacha way a buffalo for cocoa. Buffalo for cocoa no a cocoa no. I de cocoa swa. Now me pacha akate ate once na fita any cocoa so tontom ne and 40 munyina da. Ni nyina buffalo cocoa no de guswa me pacha. Bakwa ni nyina tese ni nyina be dwan kora. Betu mo na America. Say bia wo no wadua atosode ewo wafumu a enya de de oha bia kwakwa atosode no na wo say wo de gusu a na watwen na fuo makoma kwa aduasa na wasa so de bia makwa gusu na nipa kro no wo na so ya akate ate once na fita kokoo so ntontoma na se 40 na so ye be mate se bufalo kokoo no a wo mara na obehu ya de gang obehu de omode be ye no a kire se enya asem kuma akora wo pe bia to aton a 0544 44 4301 see 0544 44 4301 and 0544 44 4303 0544 44 4303 nani wa frɛ buffalo for kokofo no maba be gu kokoo ne so kama e de amount Big Joe na paint ye dan ama yenti wadama Big Joe Paint Enterprise me pacho ko hono kwaju paint nyina efiri hom e paint papa efie wo tu paint ne to san so yini baako mo wo ba paint wo dan afo ani nkyere ba bia wa bra Big Joe Paint Enterprise wo mo ewo ho wo mo ma be frɛ wo mo wo so no 0557 599133 0557 599133 na mundi enkomo abofo we adamenti na wiei wo te yenka ye bika homrepam no ye de mo nsem ebesombo na ye to kase ne som na ye koye nim ewo nsem fofo ma ye bawramo ewo my Ghana ye mro hye fie na mro hye bedwa chia me no ayo nunyamfo Alban case for semana gbagbe wono na ekasa yi wo de to dwa kire mo kire se ye James Agaga wono no mprempren no wo jina se wo ye dom dodo ne ba no dani na emom onye dom dodo ne ba no dani ankasa dente wo kasa asem nyina no se beka ya hye ne nso a enche ye bia ena mampani dwondwomani mahama ye nsakra ya kakra wo na soafo menam so ema onyonyamfo James Agaga wo bo ni dini se wono nkoye majority leader represent ni se onipa no a wono wo ye majority leader no sa wo ni no wa ma no de bra foforo wo eye ahye ye foforo mo ntia ne sa na tie dia wo so onye obi ehye nanan ene ekoba ne se ye no de nyina ye kan ya no guso a ere de hu nkomododo na se de majority leader no aba be ye owura James Agaga na na ka wo bi ama onunyamfo Alban Kingsford mana ba be nkasa kire mo kire se ya ma na constitution ni mo ne na so de amra ne makwan ese mampani dwondwonani mahama anase mampani ni woni hutu mi bia so bebo obi din se wono no meye domdodo ne ba no dani kopem se obo begina na so bedwa ne mra so na se domdodo no ankasa beto wo mo so aba na waba yi woni pa ba ko no ena ebeye won ba no dani ne bia mampani de wabodi ne de nti se domdodo no so pene so a won betimi afa kwan na so a wo se wofa wo mra so de fie wono mo no na nie woni pa na mampani we ne di na no mo pedi a eno de o mankasa sem ba se bia me abo ne di se wono James Agaga ne ye domdodo ne ba no de ne mampani ne bo ye no manfa mra so bedwa ne kwan ne so de wo hu ne se wo ye domdodo ne ba no de wo hu
me say o ginam esa don do no ba no dani ni nchire mu no kakra ni. The communication says acting because the president has no authority to communicate the change of the leadership of the House to the Speaker. And so it was actually done in error. This matter has come before the House a number of times. As a result, even in our current standing orders, we had to define the two terms, majority leader and minority leader. And clearly, majority leader by our standing orders says majority leader means a member of parliament designated by the majority caucus as their leader in the House. And as you know, the practice is that the party, under the hand of the general secretary of the party, communicates that decision of the party to the Speaker. That is what has happened so far. And because of earlier disagreement, we had to relook at it, and we all came out with this definition, which is captured in the standing orders. I want to clarify this. So the procedure today may look different. That is why you still see the majority leader is still on his seat, because he's still the majority leader, until otherwise communicated by the party and then decided by the caucus and the information passed on. Then you have the usual courtesies. Oyipo okasa ye chiamehina owomra shweje fie oguso ekasa. Na ogusu wakasa no no na nsan mu na kyese ebeto odwese yewura urban bagben abomode afra mahebedwafo nyina so mbese nko mahebedwafie ne fo makoma enum a mo kwotena se akwakodi dwumepi na endrada eno mo hye sa atena se na se no mo kya ase no na ho akohia se yewura bagben na kire ma de krompoti ntia enam so woto nsa fra mo abasa hale so na no na wo kyem se Ghana man pani John Dramani Mahama ena de abeto enim se nkofo bia ebe makoma ebe nan bia yabo di se won kokodi di brebi wa ba mu na ho akohia so mbomode abetena se ene bill bia de dada wo so mu hwemu ye eno na ka ho bi ntia mbomode a eto nsa efra won. A right to request the recall of Parliament from recess to consider the following urgent matters of national importance. 1. The Bank and Special Deposit-Taking Institutions Amendment Bill 2026. 2. Two nominations for appointment as Ministers of State for referral to Appointments Committee, vetting and consideration by Parliament. And 3. Three nominations for appointment as Justices of the Supreme Court for referral to the Appointments Committee, vetting and consideration by Parliament. Given the urgency and importance of these matters to the effective administration of the state, I respectfully request that Parliament be recalled at the earliest practicable date to undertake the necessary constitutional and parliamentary processes. I write to na enwachi no na chiame hire de to aso kire mu kire se yete ministerial nominees for bi wo ho a esefata se do mu kopiem na mo teto o ma no chese vet no oso me makoma mienu na Supreme Court Justice for so yabo mu din a mo kodi dwuma o Supreme Court eno so ho akoye so mo company fo anim na yetoto o ma na no senti no wabomodin a reform nyina so mo kwai na mo kwai vet no mu wi o masa de aba ma hyebedwefie eno nti yewura Mahama yarega krampo ka ho bi ono no wada ede yenim ye wono ne de omma kwa bomode akototo na no ewo chese vetting impenifo nanim. I am by this going to refer the two nominees because the others are already substantive ministers and it's just shifting their portfolio. And so we have only two to refer to the Appointments Committee for consideration and report to the House. And that is in respect of the Minister of Environment, Science and Technology, Dr. Zanator Ajman-Rawlings, and then the Minister of Local Government, Chieftaincy and Religious Affairs, Honorable Mahama Ayarga. I accordingly refer the two to the Appointments Committee for consideration and report to the House. I want to remind the House that the period I gave in my notice is for a sitting of 1 week, and that should be taken into consideration by the Appointments Committee. In other words, the consequential motions will have. And say, say, I saw from you, Yabomudi or more covetti for me, you Mahama Yarigane, I am Zanato, Muna, Yakoto to Mana Supreme Court judges for be Abomudi, and I quote a vetting for my other two Manu Nipa, Wakas answer me a year, Chiamene, our Mashibedi, Yura Alban, Bagbin.
agai malames no wanu na etu malaria sie tridi ya de malaria ebunu ene agea ni nyina no eye agai malames wonu mu a tridi ya de ni nyina be firi mu akwa wabra bi mokra wo de no eye typhoid fever ena age waboso wa mepacho wo hia agai malames wuntimi enna wo hia agai malames wanu ma wuntimi nedi wo hia agai malames wo immune system no ebe boost ne kama pa na etime ma wagina wona so mapayade no wono no wase wa ya malaria waje ne ho sedien kora no a agai malames ebetu ase afiri wono mokra wei eye agai enupa ne bia wode abadwaman so a woton ama afoforo so enya so mfaso no bi eno no mepache bia na wo pebi etu aton anase wo pebi ato a wo kɔ pharmacy anase hero shop bi ebe ho a wo benya agai malames ne bi aton na wo pebi so atu aton wa ma wo be fra wo so no eye 05008888 no eye miensa ansan WhatsApp 830 biem 0500888830 and 0241 604 702 0241 604 702 na woni agai malames mpanyfo endi enkomo yenyina weisuaye na yefa wiapem to brekase ni nyina ensi ewa hase ni na se papa sa woje bre eni adaje na wutie ye wiapem to brekase yi ebi alispokua entry ena de yakọ YouTube abefo ntenta ifidie no eso na we eye birthday wish ekoso na sa birthday we no every na notable no hono mo o se ya fa nkoma baba wo so na hofa ne di ede Alberta Jimate se ene eye na woda na nyankopon ensure no pa na wonto ne nkwam nkwatente ahode wom ene wo sere wo soso nyankopon se wo fa ma ababa wo Alberta Jimate happy birthday to you we eye from na notable no to Alberta Jimate na we so eye from me to my baby boy aseda dapa glory justice nyame sure me do on ma kwatenti ahode wom my brother papa bi nyame esha do ene so friend me birthday gift baba wife bra ade yada se utie ye de kasiere si ewo ahase ye me di bi hwemo da hema ya oforiwa me de mame